Dear Bhante, could you kindly explain the chakra characteristics of samadhi? Also explain what absorption is. Is it the first jhana? Furthermore, please highlight the characteristic of first, second, third and fourth jhana. This is enough for 2 days. How can one know when you go from 1 to second, third and fourth jhanas, first to second, third? Thank you. May you attain Nibbana in this birth itself. ස්වාමින් වහන්සේ කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද සමාධියෙහි අංග? ඒ වගේම absorption කියන නිර්වචනය මොකක්ද? ඥාන අර්පණා කියන එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ධානයකට සමවැදිලා ඉන්න එක කියන එක. ඒ පළවෙනි ධානයේද? ඒ වගේම තවත් පැහැදිලි කරන්න පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධානවල අංග මොනවද කියලා. ඒ වගේම කොහොමද කෙනෙක් දැනගන්නේ පළවෙනි ධානයෙන් දෙවෙනි ධානයට, තුන්වෙනි ධානයට, හතරවෙනි ධානයට සමවැදෙනවා කියලා. බොහොම පිං ඔබ වහන්සේ මේ මේ ජීවිතයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගනිත්වා. Okay. Maybe can you read them one by one again from the beginning? Let's start one by one and I'll see what happens. Yeah. Could you kindly explain the characteristic of samadhi? The characteristic of samadhi. Yeah. Okay. So this is just from the suttas, and according this is from the Mahavadala Sutta in the Majjhima Nikaya, I think, or Chula Vidala Sutta, one of the Vidala Suttas, and it says that the characteristic of samadhi is ekagata, chit ekagata, the one-pointedness of mind, the mind being focused 100% on one thing, no movement. That is basically what samadhi is, right? So for example, if you are breathing, if you're following the breath, and you're watching the breath, and you are on the breath and the mind is not wandering one way or another, that is already a certain degree of samadhi there, right? And the more stillness there is in that thing that you are observing, the more still everything is, the more of a samadhi it is. That is basically the characteristic of samadhi, the stillness of the mind, the degree of stillness that you have. සමාධියේ ලක්ෂණ විදියට මහා වේදල්ල හෝ චුල්ල වේදල්ල කියන සූත්‍ර දෙකෙන් එහික සඳහන් වෙනවා. ඒකාග්‍රතාවය තමයි සමාධියේහි ලක්ෂණය. one pointedness කියන එක. ඒ කියන්නේ 100%ක්ම හිත එකඟයි කියන ස්වභාවය. එහෙම නේද කියලා අහනවා. උදාහරණයක් විදියට හුස්ම රැල්ල ගත්තහම ඒ හුස්මත් එක්කම පැවතීම, ඒ අවධානයේම ඉඳීම, එතනම තියෙන කිසියම් සමාධි මට්ටමක්. හැම දෙයක්ම එතකොට නිශ්චලයි. ඒ නිශ්චල ස්වභාවය තමයි සමාධිහි මට්ටම කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතන තියෙන එකඟතාවයක්, ඒකාග්‍ර වූ ස්වභාවයක්. Also explain what absorption is. Is it the first jhana? That's one part of the question. Okay. Yes, that's right. ඔව් කියලා පිළිතුරක් දුන්න ප්‍රශ්නය අමතක ඇති. ඒ කියන්නේ මේ ධ්‍යාන අර්පණාව කියන එක සමවැදිලා සිටින එක පළවෙනි ධ්‍යානයද කියලා අහුවාම ඔව් කියලා පිළිතුරක් දුන්නා. Furthermore, please highlight the characteristics of first, second, third and fourth jhanas. Okay, my plan is to go through the path all the way to the end. Remember, the Samma Samadhi is all about the jhanas. So when I get to the jhanas, I will talk about those things.
I'm not sure if it is a good idea to talk about these things twice, so please be patient, and we'll get to these things at the very end of this retreat. මගේ සැලසුම තමයි මේ සමාධි කියන ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ අංගය යටතේ ධානය එන නිසා ඒ වෙලාවට අපේ වැඩසටහනේ ඒ අවස්ථාව උදා වුණාම ධානය ගැන කතා කරන්න ඒක දෙපාරක් කතා විය යුතු ද කියන එක අවශ්‍ය එහෙම දෙපාරක් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා ඒ සමාධි ගැන කතා වෙද්දී ධානය ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු කියලා පිළිතුරක් දුන්නා. How can one know when you go from 1 to 2nd, 3rd, 4th jhanas? Same answer. Basically the same answer, but basically you know because there's a change in perception, right? Your perception changes. Your experience is different. First jhana is one type of experience, second jhana is a different type of experience. So you read what the jhanas are, you read the description in the suttas, and then you try to match that description to your experience. And when you come to the third jhana, it is even more changing again, right? Fourth jhana changing again. These are all different experiences, and one is more profound than the other one. One is more simple than the other one. As you go up, it becomes more and more profound, more and more simple, and this is one way you know that you're progressing in the right way. මූලිකම අර කලින්ම පිළිතුර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ ධානයකින් ධානයට අනේක හඳුනාගන්නේ අපි ඒ පිළිබඳව ඒ අධ්‍යක්ීම දිහා දකින ආකාරය වෙනස් වෙන හැටියට සූත්‍රවලට ගලපලා අපේ අධ්‍යක්ීමත් ඒ සමග ගැලපෙනවා නම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි කොයි ධානයේද ඉන්නේ කියලාත්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තුන්වෙනි ධානයට වගේ සමවැදුනහම ඒ අධ්‍යක්ීම ඊටාම වෙනස්. ගැඹුරුයි ඒ වගේම සරලයි. එකින් එකට අපේ අධ්‍යක්ීම වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන ආකාරයට සරල භාවයේ හැටියට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොයි ධානයේද අපි ඉන්නේ කියලා. Yeah, that's it. Dear Venerable Sir, can you please explain difference between sati and samadhi in the practical ground? What is the difference between bare attention and mindfulness? Thank you very much. May Tripledin bless you. ස්වාමින් වහන්සේ කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද සිහිය සහ සමාධිය අතර ප්‍රායෝගික පසුබිමක තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි හුදු අවධානයේහි සහ සිහියේ අතර වෙනස මොකක්ද කියන එක. Okay, so the difference between sati and samadhi is that sati just means that the mind is in the present moment, right? You are aware, you're here, you're not really going into the past, not going into the future, you're not fantasizing, but you are present right here, right now. And also, sati also means that there is a clarity of the mind. It's not just like no thinking, like, sloth and torpor or anything like that. It's clarity and there is presence at the same time. That is roughly what sati is. But remember that sati has different degrees, right? So there is clarity can be at a certain level, but it can also be at a much higher level. The degree of presence, being present in the moment, not going into the past or the future, can itself have many different degrees. But that is a rough idea of what sati is. Now samadhi is that which develops from sati. You have to have sati first, and only when you have sati can actually samadhi be developed. Right? It is one of those important things. It's not kind of either sati or samadhi. One develops from the other one. And that is why you see in the Noble Eightfold Path, samma sati leads to samma samadhi. One goes to the next one. When we do the meditation, the first thing that we try to do is to bring the mind into the present moment, to be aware of the here and now. This is the first thing. And only then, when the mind is present, only when sati has been established, only then do you start focusing on the meditation object, the breath, or whatever it is. So sati first, then samadhi. It's very important to understand the sequence. If you don't get the sequence right, then the process is not really going to work. So before I answer bare awareness, maybe start with that, Venerable. සති කියලා කියන්නේ වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අතීතයේත් නෙමෙයි අනාගතයේත් නෙමෙයි වර්තමානයේ වෙන දේ පිළිබඳව පිරිසිදු
අවබෝධයක් තියෙන එක. ඒ පිරිසිදු භාවයත් මනසේ තියෙන පිරිසිදු භාවයටත් සති කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ එතන තීන මිද්දේවත් වෙනත් අපිරිසිදු භාවයක්වත් නැහැ. ඊටාම සුපිරිත් සුද්ධ මනසක් තමයි ඒ වෙලාවට තියෙන්නේ. ඒ වගේම සිහියේ තියෙන එක එක මට්ටම්. හොඳ ගැඹුරු සිහියක් තියෙනවා. ඒ වගේම සරල සිහියක් තියෙනවා. ওই විදිහට සිහිය එක එක මට්ටම් තියෙනවා. වැඩිපුරම අදහස තමයි වර්තමාන මොහොතේ හිත පවතිනවා කියන අදහස. ඒක තමයි සාමාන්‍ය අදහස. සමාධිය කියන්නේ සතියෙහි ප්‍රතිඵලයක්. සතිය දියුණුනාට පස්සේ සිහිය දියුණුනාට පස්සේ ඇති වෙන ප්‍රතිඵලය තමයි සමාධිය. එකකින් එකක් දියුණු වෙනවා. සම්මා සතියෙන් සම්මා සමාධියට යනවා වගේ. වර්තමාන මොහොතේ හිත හොඳට පැවතුනාට පස්සේ හුස්ම රැල්ලත් එක්ක හිටියහම අපිට පුළුවන් සමාධිය දියුණු කරගන්න. ඒ පිළිවෙල අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. සතිය සමාධියට යනවා කියන පිළිවෙල. So I should maybe add also that the difference there is that when you have sati, it is not yet focused, right? It's just general awareness in the present moment. And that can mean you can hear a sound, you can feel something in the body, you can feel the wind like you feel the wind now, you hear what is going on. It's a general awareness, it's not focused. When you come to samadhi, you bring the sati with you. You don't abandon the sati comes with you into the samadhi. But now the sati is focused on one object. That is basically the distinction there. තවත් ටිකක් විස්තර කරනවා නම් මේ සති කියන එකේදී සිහියේදී ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය අපිට දැනීම් තියෙනවා. ශරීරය ගැන දැනීම් තියෙනවා. හුළඟ හැමීම පිළිබඳව දැනීම තියෙනවා. අපි එකකට ඉලක්ක වෙලා නැහැ. නමුත් සමාධියට පත් වුණාට පස්සේ අපි ඒකාග්‍රතාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතනත් සිහිය තියෙනවා. එකඟ භාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා සමාධිය තුල තියෙන්නේ ඒකාග්‍ර වූ ස්වභාවය කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. Okay, so then the next question was about the distinction between sati and bare awareness or bare attention. And the difference is basically that bare attention or bare awareness is a specific type of sati. So when you just have the sati and you're just sitting here, you're not focusing on anything, you're just allowing whatever sensory input is the most powerful. You allow that to be in your mind, right? You don't really direct your mind in any direction. You just allow the mind to go with the flow, but you are in the present moment. That is basically the idea of bare awareness. But sati is more than that. Sati can be bare awareness, but you also have sati in samadhi, right? So even when you're focusing on the breath, even though focusing on the breath is not bare awareness, it's still sati. So sati is more broad. සාමාන්‍ය අවදිමත් භාවය කියන එක හුදු අවධානයෙන් ඉන්නවා කියන එක එක්තරා සිහි මට්ටමක් තමයි. ඒකත් එක්තරා විදියක්. හැබැයි එතනදි වෙන්නේ අපේ ඉන්ද්‍රිය වලින් එන හැම එකකටම ඉඩ දීලා විශේෂ දිහාවකට මනස යොමු කරන්නේ නැතිව කොහෙවත් යන්නේ නැතුව ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා වගේ දෙයක්. සිහිය කියන එක ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. සිහිය කියන එකට අදාළයි අර අවදිමත් භාවය කියන එකත් හුදු අවධානය කියන එකත්. නමුත් සිහිය තියෙනවා සමාධිය තුලත්. ඒ සිහිය කියන එක තවමත් සමාධිය තුලත් තියෙන නිසා එතන විශේෂ තැනක් සිහියට තියෙනවා. එකඟ භාවයක් තියෙනවා. එක පැත්තකට නැඹුරු ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔහේ එන හැම දෙයක්ම දිහා අවධානයට වඩා. Yes, Bante. This is in Sinhala. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ පංච නීවරණ යට යවන භාවනා කියා දෙන්න. ඒ භාවනා කරන ප්‍රායෝගික ක්‍රමය කියා දෙන්න. Dear Venerable Sir, please kindly explain a type of meditation that puts down, suppresses the five hindrances, and also explain the practical method of developing that type of meditation. Thank you. Okay, so basically the abandoning of the hindrances is what the whole
Noble Eightfold Path is about, right? From the very beginning, even when you start with the very early stages, you start with developing right action, right speech, right livelihood. That already is abandoning some hindrances already at that point. The whole path, as I said before, is a path of purification. A path of purification means the hindrances are continuously being reduced. And not really suppressed. I think the word suppressed in English is actually not a very good word to use. Suppressing means like holding down, right? It means like you're kind of confining something into a small space, suppressing it, and like you suppress a rebellion or something like that. You kind of use force to hold things down. But this is not about using force. This is not about holding things into place. It is about abandoning things through natural causes and conditions. So, for example, if you have anger, the natural way to abandon that is by seeing the good qualities in the person that you're angry towards. Right? So you see the goodness in the person. When you see the goodness, you can no longer be angry in that person. So you change your perception. You look at the person in a different way, and that abandons that particular hindrance. So suppression I don't really like. It's more a matter of natural abandoning of these things. And then, of course, then when you move into the Samma Vayama or Samma Padana, the sixth factor of the Noble Eightfold Path, that is about how to use the mind to overcome the hindrances. There isn't one method. It depends on what your main problem is. You have to look at your problems. What are the problems that you have in your meditation practice? Now, what I always recommend people to do when you focus on the hindrances is to look not at the third, which is sloth and torpor, or tiredness and lethargy. Don't worry so much about that. The fourth one, udacha kukucha, which is like restlessness and remorse. Don't worry too much about that either. And also doubt. Don't worry about that one too much. The two biggest problem in meditation is kamachanda and vyapada. Those are the two ones that really matter. And the last three hindrances, they tend to arise as a consequence of the first two ones. So by reducing the first two ones, you're also reducing the last three as well. So how do we reduce the first two hindrances? Well, this is one of my main topics through this retreat, is going to be to talk about that. Obviously, to reduce vyapada, what you do is metta meditation. This is one way. This is kind of the standard way, and it actually reduces vyapada very effectively if you're able to get into a natural state of metta. But it's also about how we use our mind, right? How do you use your mind in daily life? Sometimes it is not convenient to cultivate metta meditation, and then we need to learn to look at people, look at situations in a way that doesn't give rise to anger, doesn't give rise to negativity, doesn't give rise to irritation. And I will talk about that at quite some length later on. And the same thing with kamachanda. Kamachanda is also overcome in this way. First of all, it can be overcome through asubha practice. The very first part of the Satipatthana Sutta talks about asubha practice. But also the general usage of the mind, how we look at the world, how we think about things, also decides how much desire, how much sensuality arises for you. So there's many factors coming together here at the same time. There isn't like one meditation object which gets rid of everything. You have to know what your main problem is. Is your main problem, and always two things, either kamachanda or vyapada. These are the two main things. So focus on those two things, and then find out what your main problem is. Once the hindrances have been suppressed, and there's only I'm just telling you not to say suppressed, and I'm saying it myself. Once the hindrances are reduced, right, to a certain extent, then mindfulness starts to arise. And once mindfulness starts to arise, then there's only a little bit of the hindrances left, and that can be overcome by, for example, anapanasati or almost any other kind of meditation object. නීවරණ යටපත් කිරීමට අදාළවයි ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. සාමාන්‍යයෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අදහසම මේ නීවරණ යටපත් කිරීම.
විශේෂයෙන්ම ඒ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ තියෙන නිවැරදි ක්‍රියා ආදී තැන්වලට අංගවලට පැමිණියහම අපි පිරිසිදු පැවැත්මකටපත් වෙනවා. එතනම නීවරණ නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේම අපි භාවිත කරන මේ සප්‍රෙසින් කියන වචන යටපත් කිරීම කියන වචනය එහෙම කියන එක වැරදි කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. ඒක හරියට බඩහකුලවනවා වගේ වෑයමින් කරන දෙයක්. නමුත් ස්වාභාවිකවම නීවරණ බැහැර වෙලා යන්නට ඉඩ සලස්වන එක තමයි අපි භාවනාවේදී කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට තරහව තියෙන කෙනාට පුළුවන් ස්වාභාවිකවම ඒ තරහව ඇති වෙන ආකාරය දිහා බලන්නත් ඒ තරහව තියෙන පුජ්‍යලය දිහා බලලා වෙනත් ආකල්ප ඇති කරගන්නත් මෙත් සිතවිලි ඇති කරගන්නත් ඒ තුලින් නීවරණ යටපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සම්මා වායාම සම්මා ප්‍රධාන ආදී අවස්ථාවලදී අරිෂ්ඨාංග මාර්ගයේ පැහැදිලි වෙන්නේ මනස කොහොමද අපි භාවිත කරන්නේ කියන වගේ. එතකොට එක ක්‍රමයක් නැහැ නීවරණ බැහැර කරන්න. මොකද නීවරණ ස්වාභාවිකවම තියෙනවා, ස්වාභාවිකවම නැති වෙලා යන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට වෙහෙසකර භාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙහෙසකර භාවයටවත් අපි ඉඩ දීලා ස්වාභාවිකවම ඒ නීවරණ යටපත් වෙන සලස්වන්න ඕනේ. අපි වැඩිපුරම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද කියන නීවරණ දෙකට මිසක් උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා ආදී නීවරණ වලට නෙමෙයි. මොකද කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද වලින් තමයි උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා ආදියත් හටගන්නේ. ඒ නිසා අපි බොහොම අවධානයක් වැඩියෙන් යොමු කරන්න ඕනේ මේ කාමච්ඡන්දයටත් ව්‍යාපාදයටත් කියන නීවරණ දෙකට. එතකොට කොහොමද අපි ව්‍යාපාදේ නැති කරගන්නේ? ව්‍යාපාදයට අපිට පුළුවන් මේ භාවනා වැඩසටහනේදීත් අපි වැඩි තැනක් ලබා දෙනවා මෛත්‍රියට. ඒ මෛත්‍රිය තුලින් අපිට ස්වාභාවිකවම මෙත්සිත ඇති වෙන සලස්වලා දෛනික ජීවිතයේදීත් මනස මෛත්‍රියට යොමු කරගෙන අපිට පුළුවන් ව්‍යාපාදය නැති වෙන සලස්වන්න. ඒ ක්‍රමයේම තමයි කාමච්ඡන්දයටත් අපි යොමු කරගන්නේ අසුභය තුලින් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන විදිහට අසුභය හරහා අපිට පුළුවන් කාමච්ඡන්දයත් නැති වෙන්න සලස්වන්න. ඒ හැමදේම තියෙන අදහස තමයි අපි ස්වාභාවිකවම ඒ දිහා බලන විදිය වෙනස් කරලා ඒ දේවල් ස්වාභාවිකවම නැති වෙන්න සලස්වන එක. නීවරණ යම් මට්ටමකට අඩු වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආනාපාන සතිය වගේ භාවිත කරලා අපේ සමාධිය ස්ථාපනය කරගන්න. Venerable, how Buddhism articulates the idea of justice? How the letting go and injustice in front of us articulate? Thanks. Okay, so how does Buddhism articulate the idea of justice? Oh, let me translate it into Sinhala. Okay. බුදුදහමේ කොහොමද මේ justice කියන එකට සාධාරණයි කියන්නේ විනිශ්චය කියන යුක්තිය. ඔව් බුදුදහමේ මේ යුක්තිය කියන අදහස මතු කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අතහැරීමත් යුක්තියත් අපි ඉදිරියේ තබන්නේ කොහොමද කියන වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. අප හැදිලා නම් සිංහල කෙනෙක් නම් ලිව්වේ ඒක සිංහලෙන්ම අපිට කියන්න එතකොට පැහැදිලි. And the question is, how do we combine letting go with justice? Is that the That's idea? right. Yeah. So how does justice work with letting go? Okay. I think the idea of justice just means that people get treated fairly, right? You treat people in the right way, you do the right thing. So the first justice always starts with ourselves, to treat other people in the right way. And if we do that, I think very often this is one of the most important things that we can do in the world. When we do the right thing, other people see that, they get inspired. And it's like, the rings in the water, it spreads out. When you get this ripple effect in the water, it spreads out. And it spreads out to people around us. I've always noticed that when I sometimes have been the recipient of the kindness of others, I always feel so inspired. I feel, wow, what a wonderful thing that people treat me in such a kind and wonderful way. And I want to be kind as a consequence of that. And I also think the same thing happens when I do something good. Other people also feel that goodness and kindness, and then something
good comes from that. I think this is the most important aspect, perhaps, or one of the important aspects of justice is just how we behave and how we act in the world. So often you can see people who are kind of social activists who want to do what is right, who want to kind of get the world on the right track. But very often they are coming from the wrong emotions. They're coming from anger, perhaps. And very often I hear this thing people say, I have to be angry because anger gives me energy, right? That is where my energy comes from. And that is how I can do activism, how I can be active in the world for whatever cause that you're trying to promote. But very often, if you're angry, you create all sorts of problem in the way. You create people become defensive, people become negative, people become aggressive on the other side. Aggression begets aggression. Ill will begets ill will. Hatred begets hatred. It's one of the famous little verses in the Dhammapada from, how does it go now? I can't even remember it. Something about from hate comes more hate, and love is the only way to meet hate. It doesn't come to mind right now exactly how it works. But basically, it is about through love, through metta, that hate subsides in the world, not through hate itself. Hate only creates more hate. So I think this is perhaps one of the most important things. And of course, it doesn't mean that we shouldn't care about social justice, we shouldn't care about justice in the world. Please do so. But the most important thing is that we come from the right place. We come from kindness. We come from goodness, because then we are setting a good example. This idea that with anger comes energy, it is true. There is a certain energy there, but afterwards you feel exhausted. The energy is there for a while, and after the anger has kind of disappeared, you feel really tired afterwards. It's like you're borrowing energy and you have to pay back again afterwards. It's not sustainable. Whereas the energy that comes from a pure and bright mind, it is self-sustaining. It can keep it going forever and ever afterwards. Moreover, if you have a pure mind, if you don't have anger, if you're not defiled, if you're not distorted, you can be much more effective because you can see much more clearly. An angry mind is a distorted mind, and mind what has no hindrances. You can see more clearly what is required and needed in a particular situations, and you can actually meet people's demand in a much better way. So please, there's nothing wrong with social justice. Letting go just basically here means that it doesn't mean that you don't engage with things. It is more to do with how you engage with things. And if you engage with things in the right way, without defilements, that is like a combining of letting go and doing something positive for the world at large. එතකොට මේ justice කියන එක විනිශ්චය කියන එක අපි අදහස් කරන්නේ හැමෝටම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා කියන එක වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපි ඒ සාධාරණේ කොයි විදියටද ඉෂ්ට කරන්නේ කියන වගේ ඒක හරියට මේ වතුරට යමක් වැටුනහම ඒ වතුර තරංග පැතිරලා යනවා වගේ හැම එකක්ම සාධාරණව පැතිරෙනවා කියන වගේ අදහස. එතනින් තවත් අදහසක් තමයි දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදියට අපට සත්කාර ලැබෙනකොට අපි කොයි විදියටද ඒකට ප්‍රතිඋපකාර දක්වන්නේ කියන එක. අපිට හොඳ උදව් ලැබෙනකොට අපිත් හොඳ උදව් කරනවා. එතන තියෙන්නේ සාධාරණයක්. එතකොට අපි චර්යාවත් මෙතන අදාළයි. අපි හැසිරෙන ආකාරය ඒ සාධාරණීකරණය වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ලෝකය හරි මාර්ගයට ගන්න අපිට එපා කියන එක නෙමෙයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. අපි හැකිතරම් ඒකටත් උත්සාහ කරන්න ඕන. නමුත් අපි හිතන්න හොඳ නැහැ තරහව කියන එක අපිට ශක්තියක් කියලා. තරහව කියන ශක්තිය භාවිත කරොත් තවත් ප්‍රශ්නමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. තරහෙන් තවත් ශක්තිය නිර්මාණය වෙනවා කියලා දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ තවත් කරදරමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒකෙන් මිනිස්සු වෙනස් කරන්න බෑ. ධම්මපදයේත් ගාථාවක සඳහන් වෙනවා වෛරයෙන් වෛරය සංසිඳෙන්නේ නැහැ කියලා. මෛත්‍රියෙන්මයි ප්‍රශ්න සංසිඳෙන්නේ, වෛරය සංසිඳෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ මෛත්‍රිය තුලම අපි ජීවත් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපි ලෝකයට සාමය ඇති කරන්න ඕනේ නැහැ කියන එක මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් අපි ඇති කරගත යුත්තේ පිරිසිදු ශක්තිය. මිසක්
ඍණාත්මක ශක්තියක් නෙමෙයි. අපි අපිරිසිදු නම් අපිට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. අපි පිරිසිදු නම් යහපතක්මයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හොඳට ඉන්නකොට මිනිස්සු අපිට හොඳ විදියටම සත්කාර කරනවා. එතකොට අතහැරීම තුල letting go කියන එක තුල එතන තියෙන්නේ අපි ලෝකයේහි කොයි ආකාරයටද ලෝකයේහි අපි හැසිරෙන්නේ, කොයි විදියටද අපි ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කියන එක. එතනත් අදාළ වෙන්නේ හොඳ දේවල්, ධනාත්මක දේවල් ලෝකයේ වෙනුවෙන් කරනවා කියන එක. Okay, I should also maybe add that it's important to understand what the idea of letting go actually means. The idea of letting go, it doesn't mean that we don't do anything here. That is a misunderstanding. What it means, letting go, is to do the right thing at the right time. So in ordinary life, letting go means letting go of anger, letting go of defilements, letting go of bad conduct, letting go of bad speech. That's what letting go means in ordinary life, right? So if somebody treats you badly, you let go of that. You don't actually carry it with you. You don't get upset with a person for saying something bad to you. You forgive them. You have compassion for them because you understand that they don't really know what they're doing. So this is what letting go means. Letting go doesn't mean that you let go of activity, that you let go of doing what is right. Then when you come on a meditation retreat or a retreat, that is when you let go of activism. That is when you let go of doing social justice causes and these kind of things. So it's all at the right time and place for everything. This is a very important factor here. අතහැරීම කියන එක letting go කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්වත් නොකර ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. එතනින් අදහස් වෙන්නේ හරි දේ හරි වෙලාවට කරනවා කියන එක. විශේෂයෙන්ම තරහව අතහැරීම, නරක සිතිවිලි අතහැරීම, ඒ වගේ දේවල් තමයි අතහැරීමෙන් තවත් වෙනත් විදිහකට බලනවා නම් අපි අතහරින්නේ. ඒ වගේම අනිත් අය අපිට තරහෙන් කටයුතු කරා නම් අපි අයට සමාව දෙන එකත් අතහැරීමක්. එහෙම නැත් ඒක ක්‍රියාවක්ම පමණක් නෙමෙයි අපි ඒක ප්‍රායෝගිකවම කරන්න ඕනේ. මේ වගේ භාවනා පුහුණුවකට ආවහම අපි සමාජයේහි එක් එක් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන එකෙන් වළකිනවා. සමාජ ශෝධනය කරන එකට වඩා අපි මෙතනදී අපි හදවතින්ම අතහැරීමක් සිද්ධ කරනවා. සමාජ සාධාරණයට අදාළ වෙන දේවල් වල අපි යෙදෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ හදවතින්ම තරහවාදිය අතහරින එක. Venerable Sir, could you explain in brief how to watch the breath? Some says to watch the breath around the tip of the nose. Some says to watch the whole breath from the beginning to the end. Thank you. ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා? සමහර අය කියනවා නාසයේ කෙළවරට ඉලක්ක කරගෙන හුස්ම දිහා බලන්න කියලා. සමහර අය කියනවා මුලින් ඉඳලා අග දක්වාම හුස්ම රැල්ල දිහා බලන්න කියලා. ස්තුතියි. Okay, so you can watch the breath whatever way you like. That's nice, isn't it? Very easy. Okay, good. So, no, I'll elaborate a little bit more. It's really easy for me. It's not so much, people often ask, what is the right technique to use? Should I do this? Should I watch the feelings in the body? Should I watch the breath in this way and that way? All of those things are really quite irrelevant. It's not about the technicalities. The way that, whether a method works or not, that is what is important. So just watch, see if it makes you more peaceful, right? That is the important thing. Does it make you more happy? Do you feel a sense of joy? That is what is important. That is really the essential thing. Of course, this question here, I think it's important to understand that watching the whole breath, this is one of the things I will talk about in the Anapanasati Sutta later on. These are different stages of breath meditation. The first stage is just being aware of whether it's a long and a short breath, and then watching the whole breath is a deeper stage of the meditation practice. What the difference usually is that some people will say you should watch the breath here. Some people will say you should watch the stomach, right? Stomach rising and going down. Other people say you should just be aware of whether the breath is going in and out. These are kind of the standard ways. And it doesn't matter. Any of those ways is okay. I like the idea because this is what my teacher says. This is why I like this idea. Just watch the breath. Just know whether it's going in and out. That's all you have to do. You don't have to be aware in any particular place. All you have to do is know it is going in, it is going out. It doesn't matter how you know that, you just know that.
And the nice thing about that is a bit more relaxing. Sometimes if you focus too closely on the upper lip or the tip of your nose, it can be too tense for the beginning of the meditation when it starts off. Perhaps. But if it works for you to watch it here, please do that. It is just, if it works, is ultimately the criterion for whether you should be doing something or not. හුස්ම රැල්ල කැමති දියකට හුස්ම දිහා බලන්න කියලා පිළිතුරක් දුන්න කෙටියෙන් ඒ බලන විදිය එච්චර අදාළ නැහැ කියලායි කියන්නේ. ඒ ක්‍රමය මොකද්ද කියන එක අදාළ වෙන්නේ ඒයින් ප්‍රතිඵල තියනවද කියන එකයි. ඒ තුලින් සාමය උපදිනවද කියන එකයි. ප්‍රීතිය උපදිනවද කියන එකයි අදාළ වෙන්නේ. එතකොට හුස්ම රැල්ලේ සම්පූර්ණයෙන්ම බලනවා කියන අදහස දිහා බැලුවහම මේ හුස්ම රැල්ලේ තියෙන එක් මට්ටම් පළවෙනි මට්ටම තමයි අපි එක ඒ හුස්ම රැල්ල සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම රැල්ල වෙන ආකාරයට අවධානය යොමු කරමින් කෙටිද දිගද කියන විදියට බලන එක. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මුළු හුස්ම රැල්ල දිහාම අවධානය යොමු කරන එක. මේක ආනාපාන සති සූත්‍රයේ සාකච්ඡාවේදී අපි පැහැදිලි කරනවා. එක එක විදියට පිළිතුරු අදහස් දෙවි බඩ හැකිලෙන එක පිම්බෙන එක අනුව හුස්ම රැල්ල දිහා බලන්න කියලා නාසයේ කෙළවර ඒ වගේම කොහෙද හුස්ම යන්නේ කියන ආකාරයට මේ ඕන ක්‍රමයක් හොඳයි. අපි දැනගත යුතු දේ ඇත්තෙම දැනගත යුතු දේ තමයි එකම දේ තමයි හුස්ම අපේ හාමුදුරුවන්ගේ ගුරුවරයා අජන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරුවෝ කියන විදිහට හුස්ම ඇතුළට යනවද නැද්ද කියලා දැනගත්තාම ඇති. ඇතුළට යනවද නැද්ද කියන එක. කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන එක අදාළ නැහැ. ඒ හුස්ම ඇතුළට යනව නැහැ කියන එක දැනගත්තත් ඇති. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි කොහේ හරි භාවනාව පටන් ගන්න තැනදීම කිසියම් තෙරපීමක් ආතතියක් තියෙනවා නම් එයත් නැති කරගෙන අවසානයේදී එයින් යම්කිසි හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න එකයි ඒ වැඩ කරනවද කියන එක තමයි හුස්ම පිළිබඳව අපිට අදාළ වෙන්නේ. All English. Venerable Sir, what is the difference between rebirth and reincarnation? Please explain with example. ස්වාමින් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරන්න පුනර්භවය සහ පුනරුත්පත්ති අතර වෙනස. කරුණාකර උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න. There are just two different words, right? One word is longer than the other one. That's the වචන දෙකක් පමණ එක වචනයක් අනිත් වචනයට වඩා වෙනස්. Basically, it just, these words are very, very similar. They don't really have all that much meaning. Sometimes people say that we should not use reincarnation, we should only use rebirth because reincarnation is wrong to use. And the idea is that maybe there is some truth that it just depends on how we use the words, but the idea is that reincarnation is often used in philosophies where there is a soul, there is a self that goes from one life to another one, and then it is reincarnated. The word reincarnation is from the Latin word carne. Carna means like flesh, right? Incarna is like in the flesh, so is like you go back into the flesh again. You reappear in the flesh. That's basically what it means. So the idea is that the soul goes from one piece of flesh, which is this one, onto another piece of flesh, which is the next life. This is kind of the idea of reincarnation. And it's often used with, perhaps in Hinduism and these kind of religions. And that's why Buddhists often insist we should call it rebirth, because there is no self, there is no soul that goes across. Therefore, we need a different word in the Buddhist teachings. That is basically, as I understand, the distinction between the two. But it really, it is, as far as I'm concerned, it doesn't make much difference. You can use reincarnation, you can use rebirth, as long as we understand that we have a Buddhist understanding of these concepts. පුනර්භවය සහ පුනරුත්පත්තිය කියන දෙක ගත්තාම ලොකු වෙනසක් සමහර විට නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියලා පිළිතුරක් දුන්නා. නමුත් අපි තුල එතන අදහස සරලයි මේ reincarnation කියන එක. පුනරුත්පත්තිය කියන එකේ කිසියම් වැරැද්දක් තියෙන නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නය නිතරම අහන්නේ. සමහර විට මේ දෙකේම ඇත්තක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මේ පුනරුත්පත්තිය කියන එකේ වැරැද්ද තමයි ඒක දර්ශනයේ වැඩිපුර භාවිත වෙන වචනයක්. ආත්මයක් තියෙනවා කියන අදහසින් ඒ ආත්මය එක ආත්මයකින් තවත් ආත්මයකට යනවා කියන එක
භාෂාවේ තියෙන වචනයක් ග්‍රීක වලද? Is karne comes from where? Latin. Latin වල. As far as I know, Latin yeah. භාෂාවේ තියෙනවා කර්ණය කියන වචනයක්. ඒකේ අදහස තමයි මේ මාංශය කියන එක එක මාංශයකින් තවත් මාංශයකට එකම ආත්මය ගමන් කරනවා කියන අදහස. නැවත නැවත මතුවෙමින් ඒ අදහස තමයි වැරදි. සමහර විට ඒ අදහස Hindu ආගමෙත් තියෙනවා. බුදුදහමේ එහෙම අදහසක් නැති නිසා, ඒ කියන්නේ ආත්මය කියන සංකල්පයක් බුදුදහමේ නැති නිසා, නිතරම වෙනස් වෙන සංයුතියක් තියෙන නිසා බුදුදහමට අවශ්‍ය වුණ වෙනත් වචනයක්. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේට තේරෙන විදිහට මේ rebirth පුනර්භවය කියන එක නැවත පැවැත්ම කියන එක බුදුදහමේ භාවිත වෙන්නේ. එහෙමයි එය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. We can go for one more question perhaps. So, Yep, sure. okay. Yep. When some person suffers with cancer, from cancer, whatever, severe physical and mental diseases, can't he achieve sowan or any other position in this life? I want to know how to make mind without going to the hell. Buddha Saranai. Did you get the idea? Was it two questions or was it one well, question? it's written in one Yeah. line, Yeah. no periods. Whenever, sir, when some person suffers from cancer, Yeah. I think I will edit it. Severe physical and mental disease, or severe mental and physical diseases. Can't he achieve the stream meaning? Yeah. So, Yeah. or any other position in this life. That is one part. So then adding, so it's a little bit added like this. I want to know how to make the mind without directing it to the hell. So having cancer and attaining to other positions, Okay. like stream meaning. Uh-huh. You want to translate into? Yeah. ස්වාමින් වහන්සේ පිළිකා වගේ රෝගයකින් හෝ වෙනත් දරුණු කායික හෝ මානසික ආබාධයකින් පෙළෙනකොට ඒ කෙනාට බැරි දහනවා සෝවාන් තත්වයටපත් වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් මට්ටමකටපත් වෙන්න මේ ජීවිතේදීම. ඒ වගේම මට දැනගන්න අවශ්‍යයි මනස සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ අපායගාමී නොවන විදියට. Okay. Many things are possible. It is you can, when you're, especially when you're dying, when you have a very severe illness, and you are aware of that. Often you know that you're going to have to let go, right? You know that you're going to have to give up because you know that you are on the way out. And this is one of the powerful things about the moment of death, and that is why the death contemplation is so powerful, because you become aware, you really become aware, I have to let go of this world. And because it is forced upon you, sometimes it makes it easier because it is forced upon you. So the time of death is often a good time to get into deep meditation, or even perhaps to become a stream enter, because of that ability, that being forced to have to let go of things. But of course, it is not as if it's not a magic thing, right? It's not kind of you become ill and suddenly you get all these powers. If you are able to do a lot before you get ill, the further you go on the path, before you have a severe illness, before you are about to die, the easier it is to achieve these deep meditations and the deep insights when the moment of death actually arrives. So the most important thing is how much you prepare yourself, right? And this is why it is so important to reflect on death, reflect on old age, knowing it comes so fast. It comes so incredibly quickly. I find it scary. I'm already 50 years old, right? It seems like yesterday I was 20 and now suddenly I'm 50 here, right? And if it goes as far, it goes probably even faster. And before I know it, if I'm lucky, I might get to 80. It goes even faster. I might even get to it. Maybe I only get to 51. In which case, so it goes so incredibly fast. I always get reminded of this when I talk to people who are even older than me and ask them about this. And everybody says life just rushes through so fast. And when you look back, it seems like this dream you have gone through, it's all just disappeared. So
This gives you a sense of urgency. Now is the time. Now is the opportunity that we have. We don't know when this opportunity will come back again. Now is the opportunity. Make the most of it. And if you're good at making the most of the opportunity now, it means that when death comes, when cancer comes, when all these difficult things start to happen, then you are ready and you can deal with it in the best possible way. And then, if you understand the Dhamma, and perhaps you have some good counseling as you're dying or as you become sick, then you might be able to, again, make use of that and take it to a deep level. ඔබ මරණයට පත් වෙද්දී ඔබට කිසියම් අවබෝධයක් එනවා හැම දෙයක්ම අතහරින්න වෙනවා කියලා. ඒක තමයි මරණයේ තියෙන බලය. ඒක නිකන් අපි තුලින් මතුවෙන ජවයක් වගේ. එතකොට අතහරින්න පහසුයි. මරණ වේලාව තමයි හොඳ වේලාව කියලා කියන්නේ. මොකද යථාර්ථය එතනදී දකින්න පහසු නිසා. ඒ වගේම අපි හිතන්න හොඳ නෑ මේ ලෙඩ වුණාම නැත්තම් මරණාසන්න වුණාම මැජික් එකක් වගේ හදිසියෙම අපිට හැම බලයක්ම ලැබෙනවා කියලා. නමුත් මරණය වේලාවේදී දේවල් දිහා බලන දැක්ම වෙනස් වෙන නිසා අපිට ලේසි ඇතැම් දේවල් අවබෝධ කරගන්න. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි අපි කොයිතරම් සූදානම් වෙනවද මරණයට හෝ ලෙඩ වෙන්නට කලින් කියන එක. අවුරුදු 50ක් වුණ වෙන එක නිකන් බය හිතෙනවා වගේ දෙයක්. අපි අවුරුදු 50ක් කියලා හිතන එකත් ඊයේ අවුරුදු 20යි අද අවුරුදු 50යි වගේ හිත ගමම අපිට තේරෙන්නේ. සමහර විට අවුරුදු 51ක් වෙන්න පුළුවන් අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඉක්මනින්ම අපි වයසට යනවා. එතකොට මීටත් වඩා වයසට යෑම කොච්චර යයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද වේගයෙන්ම ජීවිතය හීනයක් වගේ ඉක්මනට ගමන් කරන නිසා. එතකොට මරණය කියන එක අපිට කිසියම් බලයක් වගේ හදිසියක් වගේ මතුවෙනවා. එතකොට අපිට අවස්ථාවක් දෙනවා මෙතනදී දේවල් අතහරින්න වෙනවා කියලා. නමුත් මේ වෙලාව තමයි අපිට තියෙන හොඳම වෙලාව. අනිත් හැම දෙයක්ම අතහැරලා නොයෙකුත් දේවල් වල යෙදෙන්නේ නැතිව අපි කිසියම් පුහුණුවක යෙදෙන්න සූදානම් වෙන්න. ඒ වගේම අපි පිළිකාවක් වගේ අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නොත් අපිට පුළුවන් මනෝ උපදේශන හොඳට ලබාගෙන එතන ඉඳලත් හොඳට සූදානම් වෙන්න අපේ ජීවිතයේ ඊළඟ ඉතුරු ටික කොහොමද ගත කරන්න කියලා. And also about going to hell, if you have the best insurance against going to a bad destination, it's just how you live your life. So it's not about what you do when you die. That's usually too late. I remember there's one nice sutta, I think it probably in the Anguttara Nikaya somewhere. There's two old Brahmins, right? They have the standard description. They're very, very old. They're 120 years old or whatever. And they go to the Buddha and they say, "Oh, we are old. We are almost dying. Please give us a teaching. But we haven't lived very good lives, right? We've done many bad things, etc., etc. Please teach us so we can get a good rebirth." Right? And the Buddha says, "You wasted your time. You had the opportunity. It was there. You should have taken the opportunity when it was there. You're old now. It's too late. Sorry." He didn't use exactly those words. I'm kind of paraphrasing a little bit. But basically he's saying that when you are already dying, it is too late. The things that matter, if you want to have a good rebirth, is how you live your life in general right now. Sometimes in Buddhism we focus a lot on the death moment, but the death moment is not so important. As far as I can see from the suttas, this is just a modern idea. In the suttas, it is the general way you live your life. That is actually what decides where you get reborn in the future. අපිට මරණයේදී හෝ වෙනත් ඊළඟ උප්පත්තියට යද්දී අපිට කිසියම් රක්ෂණාවරණයක් තියනවද? මොකද්ද තියෙන්නේ? අපි කරපු හොඳ දේවල් විතරයි. එහෙම විශේෂ රක්ෂණාවරණයක් කියලා දෙයක් නැහැ. අංගුත්තර නිකායේ තියෙනවා එක සූත්‍රයක් ඉතාමත් වයසක බ්‍රාහ්මණයෝ දෙන්නෙක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ අයගේ වයස අපි කොහොමද කියලා දන්නේ? සමහර විට වයස 150ක් විතර ජීවත් වෙච්ච අය. ඒ වගේ වයසක්. ඒ අය ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා අපිට දැන් ගොඩාක් වයසයි. අපි හැබැයි හොඳ ජීවිතයක් ඒ තරම් හොඳ ජීවිතයක් ගත කරෙත් නැහැ. අපිට කිසියම් ඉගැන්වීමක් උගන්වන්න මේ ඊළඟ භවය හොඳ කරගන්න කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පිළිතුර තමයි ඔබ කාලය නාස්ති කරලා ඔබ ඒ ජීවිතයෙන් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ. කනගාටුයි
කියලා වගේ අදහසක් තමයි එතනදී බුදුහාමුදුරු දීලා තින්න නමුත් එහා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කියපු විදිය ඒ විදියයි කියලා කිව්වා. අදහස තමයි අපි මරණයට ලං වෙලා පුහුණු වෙන්න ගත්තොතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රමාද වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අපි හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මරණාසන්න සිත කියන එක ඒ තරම්ම වැදගත් කියලා පසු කාලීනව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන අදහස. සූත්‍රවල ඒ තරම් අවධාරණයක් ඒ වෙනුවෙන් දීලා නැහැ. නමුත් අපි ජීවිතේ කොයි විදියටද කොයිතරම් වැදගත්ව ගත කළාද කියන එකයි විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. Okay, very good. So that is it for this evening. So please enjoy yourself on this retreat. This is for me the most important thing. So have a good time. Meditate if you want to. If you don't want to meditate, do something else. As long as you have a good time and you feel relaxed, that's good. And then you're heading hopefully in the right direction. And then we'll see you again tomorrow morning here.